Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you hear me well? Okay, great. Let's start our topic today. We still talking in HTML and CSS. Today we still didn't have any programming coding for dynamic pages. Until now we are working with what we can call static pages. Remember that what we had until now, all of our work until now in this course for this week is a static page. We can develop just a static page. Inshallah, for the next week, we will work with JavaScript, how we can make a form, submit it, and read variables, and make the page dynamic. Okay, but until now, we still with static page, as I was saying. Our chapter today was talking about CSS, Cascade Style Sheets, which is very important. So let me give the outlines also on the screen for this the chapter of this week before we go in for the practical part. Here's okay. Let me get okay. Here's the major point we need to discuss. You need to review very well for this chapter. Okay, first of all, we start saying that we have two major language for designing the styles, for working with the styles. We've got two major language. One is CSS, Cascade Style Sheet, and the other is XSL, okay, extensible markup language. While we usually don't use XSL, so we are concentrating on CSS. And we discussed that we have two major versions of CSS. We have CSS version 1, and now we are working with CSS version 3. That's what we are working nowadays, okay? To write a CSS file, to make a style in your HTML pages, you got three ways, right? You can make it embedded inside the HTML page, or you can make it external. You need to remember this, it's very important. You can write your CSS code embedded in the HTML page. If it is embedded in the HTML page, you got two ways. It can be inline within the tag itself, or it can be embedded in the head tag. This is the two ways to embed style inside the HTML page. The better way, which we will prefer and we will work today with, is external. To make an external file containing all the style and just make a link between the HTML file and the CSS file. Okay, this is our start. This comparison is very important. Again, this comparison is very important. You can have a question and compare between the various way to add style in your HTML pages. This is very important to remember. Okay. So until now you are with me, clear? Oh, very good. Second, we start with CSS selector. Okay, we talked about what does it mean a string selector, and we have many ways for the selector if you remember. Okay, we can use an HTML tag directly. You can just type P for the paragraph. You can type any HTML tag you want. You can type multiple HTML tags like what we have, H1, H2, H3, and so on. You can have asterisks to represent all the HTML tags to apply the style on the all HTML tags you get. Okay. Also, you can use, which is better, you can use ID, you can use hashtag, and any ID name you need, any ID name you want, or the much better between all of this, you can use class. You can type dot and any class name. You can type dot and any class name you need. This is a much better way. Also, this comparison and this way is it's a good as a theoretical question. We can have a theoretical question also. Okay, asking you list the different selector strings in CSS and compare between them, or give me which is better. So really, this comparison and why the class is much better. Okay, it's very important. After that, we discussed the add rules and what we have in our course, import rules. You just need to know what does it mean add import. Okay, but the much better rule is the media. Okay, the media query is very important. Then we discussed how we can apply this, the styles
all the styles applied are cascading and have inheritance. This is very important. We had an example in the lecture, if you remember, on the cascading and inheritance, and how the styles are inherited inside tags. Okay, so you need to remember the concept of inheritance in the styles. After that, we got discussing font properties. We have a large list of the properties for the font styles. You got font color, you got font weight, font height, font size, and so on. You got a lot of properties. All of these properties are listed in the slides and in the chapter. You need to review. Also, you need to review the measurement, the way of measurement. Okay, especially EM. What does it mean if I say font size equal 2 EM? If I say font line height equal 3 EM. Okay, so anyone, by the way, can tell me if I say here a property in any style, font size equal 2 EM. What does this mean? Anyone can remember? If you said font size equal 2 EM, what does this will be meaning? Yes, exactly, Imam. It will double the size of the font, okay, more than the previous size. If the font size were 12 point, so it will double, it will make 24, and so on. So this means double the size. If I said 1.5 EM, so it will make the font size 1.5 more than the previous font size, and so on. Then we can discuss the color, how we can make colors, make font color, make background colors, and we discussed that all the colors in style are working with RGB, red, green, blue, right? And if you need to write a color, you can just write a hashtag and a 3 hexadecimal number. Each 2 hexadecimal number represent a color. The first 2 hexadecimal number represent red, the second 2 hexadecimal number represent green, the last 2 represent blue. So you can type 00, okay, let me type it here 00, and here FF, and here 00. So what color should this be? If I type it like that, hashtag 00FF00, what color would it be? No, green. I have FF and G in the middle. 00, FF 00. So it will be green. تمام؟ okay? تمام. Okay. Then we got to discussing how any data, any text represented inside HTML. All the style in HTML are based on box model. This is very important. Any style, any tag is represented in a box model. We have a box, if you remember, and this box have a border. This box have a border. This is called the border width. The space before outside the box called, anyone remember? This is outside the box, not inside. Remember, the spaces outside the box called margins. Yes, we have left margin, right margin, top margin, bottom margin, right? This is called margin. Inside we have our writing, anything you write, like M, I type letter M, the space between the letter and the border from inside the box, this is called padding. As you said, Iman, this space, this internal space is called padding. So we have, in our box model, we have 3 important things we need to know. We have border, we have margin, we have padding. It's very important to remember these 3 because all of your work will be based on this. All of your layouts, anything will be based on this box model. Okay. Then we discussed that the layout in HTML, which is called the normal flow layout, based on the box model. You just create when you open an HTML tag, it's a box. When you open a body tag, it's a box. When you open any div, any division tag, it's a box, and all the boxes will be inside each other. Okay, it will be like that. If I need to go out of this layout, no, I need to make a layout. Let's say I have a header, and then I have a left menu,
some items here, contents, right menu, and then footer. If I need to have a layout like that, you can use one of these three methods. You can have specify absolute position for each division. You can specify the absolute position, but really it's very hard. It's a good way, but it's hard to you. You need to specify the top of each division, the width of each division, the left margin of each division. You need to define these three parameters. The top it's here, this point, the left, the width, okay? Also, you can use relative position. You start with the first box model, and then all the models will be, all the boxes will be relative to the first one. All the boxes are relative to the first one. The first one which we had is the body. So all will be relative to the body tag, which is the box for all the page. The most nice method, which is very easy to use, is the float. Really, using floating box is very easy to make. Okay, we will try an example on it today, but I really prefer. But you are required to know the three position, the absolute, the relative, the floating, and the comparison. Again, you can have really, it's very important to have a theoretical question on this position model. It can ask you in the exam, discuss the layout style in CSS. You will tell me that I have normal layout using the box models, or I can have beyond the normal layout, I can have absolute, I can have relative, or float. Okay, also the box model can be given as a theoretical question. I can ask you what this space mean. This space, what does this space mean? Margin, padding, border width. This also can be a good theoretical question. Okay, this is an important item I need from you to study. I know this chapter is very long, it has a lot of content, but this item you need to concentrate. This is a major item you need to concentrate on. Okay, so for that, is that clear? You got any questions, any points you need me to clarify more before we go to the practical work? Okay, Imam and Muhammad, really you are working very great. Really. Okay. Okay, let me share this desktop with you, and let's start drawing. Okay. So do you see the screen, the desktop screen? You see it? Okay. I'm starting now the XM, and also I will start Dreamweaver. This is the two programs I will be working on today. Okay, here is the Dreamweaver screen, and let's get the XM. Okay, and here is the XM screen, and okay. Let me first of all start with Apache. I think all of you now know how to deal with XM, how to start with Apache, all of that work. I think it's easy now for you, right? Okay, I just started my monitor. Let's get here, and this is 7. Okay, I should have here a page. Okay, that's good. I just go to my HDoc, my web root,
Okay, and as we made last time, I group all this file in some folder. Let's call it old also. Just a minute, I have the PC is this code. Okay, I move all of this file into a folder and call it old. And let's look at the web root itself. So if I open the web root now, it will be nothing. I have an error 404. I have found nothing on my web root. Okay. Let's start getting some files. I remember I have files here. Let me get this. Upstairs. Okay. Just 1 minute. Okay. I just searching for the file we worked last week. Okay, so we can start working from it. Okay, here is it. Let's try it now. Show the desktop again. Okay, so let's see here again. I shared the desktop already, and we can find. Okay, here is the file we worked the last week. If you remember, we typed this file last week, and today we are going to continue working on it. Okay, let me first of all, the first thing, we need to start at some styles of this file. I need to start at some tables, some colors, and so on. Okay, so let's start first of all making a CSS file. This is the first thing you need to make. Make a CSS file. So I just go for File, New, or create new CSS file directly from here, and you will have your CSS file. As you see, nothing will be inside the CSS file. It's just empty. You start writing whatever you want. I'll just suppose anything. I write class dot my color or my back color, something like that. Okay, this is a class, as you see, and I'll see here background. As you see, Dreamweaver has an autocomplete, so all of the attributes appear. But really, I told you again, please try to write yourself. The first time, try to write yourself to get used on that. Okay, you can write your color directly if you know the hexadecimal code, or you can just type on color. You get a palette of colors, and from here also you can get a full palette. You choose any color you want, whatever color you want. Okay, and just click OK. Dreamweaver will get you the hexadecimal code for the color you choose. I just put like that, just a very simple style file. Okay, I'll try to save this file. Let's save it. Okay, I'm going to save it in the roots, in my roots. So I'll go to xm hdocs. Okay, and let's name it style 1, the same as in the example in the book. Okay, so until now I just make a very small CSS file and save it. Okay, this step is clear, easy. Is this step easy for you? طيب تاني. اوكي يا امان، خلينا من الاول خالص. اول حاجه خالص فتحنا دريم ويفر كده، تمام، ورحنا قلنا له عايزين كرييت نيو سي اس اس فايل. انا عايز اعمل سي اس اس فايل، ففتح لك سي اس اس فايل بالمنظر ده. تمام، جواه لسه هنبدا نكتب ستايلز بقى عشان نعمل لها ابلاينج على الصفحه اللي معانا. فانا مجرد عملت ستايل كده صغير قوي، سميته دوت، مثلا كنا مسمينه ايه، باك كلر باين او ماي باك كلر، حاجه كده. تمام، يعني ستايل بيتحكم في الباك كلر، وجواه only one attribute بتتحكم في الباك جراوند. الناس لما بتفضل ان احنا نعمل فولدر
جوه الويب روت نسمي الفولدر ده ستايلز، وكل الستايلز اللي انت هتعملها تبقى سيف ده هنا، كل الستايل اللي انت هتشتغل عليها تبقى موجوده هنا. ده صح مش غلط برضه، انا هسميه هنا ستايل 2. اوكي، وهعمل سيفنج للفايل. لغايه دلوقتي كده اوكي واضحه؟ طيب تمام. هنعمل ايه بقى؟ عايزين نابلاي الستايل ده اللي احنا عملناه على الفايل اللي معانا. هنروح على الويب سايت، او ممكن من هنا على طول فايل اوبن. تمام، وهفتح الفايل اللي اسمه index.html. مش ده الفايل اللي احنا كنا شغالين فيه اهو؟ هو ده الفايل بتاعنا. خلينا بس نشيل كل الحاجات دي كده، ملهاش لازمه دلوقتي. ممكن نشيل الصوره دي كمان. تمام، وخلي الصفحه كده صغيره. اوكي، ده فايل ال HTML اللي احنا كتبناه قبل كده، ولو رحنا نعمل له ريفريش في البراوزر هنلاقيه بالشكل ده. اول خطوه انا عايز اخلي الباك جراوند باللون اللي انا اخترته، فانا عايز اعمل ابلاينج للستايل. How to apply the style. How to apply the style. You just go to the inside the head tag. بصوا كده جوه الهيد تاج I just write a tag called link. هفتح تاج اسمه link tag. اللينك تاج هياخد 3 attributes. The first attribute is each reference with the name of your file. Type the name of your file. I need to apply style 1, so it's in the same root style1.css. ده الفايل اللي احنا لسه عاملينه. وبعد كده هقول له الريلاتيف بتاعتي ستايل شيت. انا بجيب الفايل ده نوع ستايل شيت فايل of type CSS. ده ستايل شيت فايل of type CSS. السطرين دول مهمين جدا، هم دول اللي فهموا البراوزر انه لازم يعمل لي لينك لل HTML بيج مع ال CSS فايل. اوكي، طيب خلصنا. هعمل سيف. طبعا انا لو رحت عرضت الصفحه دلوقتي ما حصلش حاجه. ليه؟ انا ما عملتش ابلاي للستايل لسه، انا ما دخلتش في اي حاجه جوه ال HTML بيج وقلت له اعمل ابلاي للستايل. طب انا هاجي هنا في البادي وعايز اقول له والله خلي البادي الباك جراوند بكذا، بدل ما اروح اكتب بقى اتريبيوت وباك جراوند بكذا، لا ده انا مجرد هقول له بابلاي الكلاس الفلاني. انا هقول له كلاس ايكوال، هقول له كلاس بالمنظر ده. تمام، ايكوال، وهتلاقي هو اوتوماتيك بما ان الدريم ويفر عمل لينكينج ما بين الفايل اللي اسمه ستايل 1 فطلع لك ان في ستايل اسمه ماي باك كلر. شايفين هي طلعت لوحدها على السكرين، او ممكن انت تكتب ماي باك كلر. وهعمل سيف، وهروح دلوقتي اعمل ريفريش للبراوزر. بص الصفحه الباك جراوند عامله ازاي. تمام، ليه الباك جراوند كده اتغير؟ لان انا رحت للفايل قلت له والله البادي الفيرست تاج خليه بيابلاي الستايل اللي اسمه كذا. طيب ما الستايل ده لو احنا رجعنا عملنا اوبن للفايل اللي هو ستايل 1 هتلاقي ان كان فيه فعلا جواه ستايل اسمه ماي باك كلر بكذا. طب انا لو رحت دلوقتي وغيرت اللون، لو انا رحت وقلت له لا انا عايز اللون مثلا اي لون، اللون الاصفر ده، شوف انا ما غيرتش حاجه في الاندكس، انا الاندكس فايل سايبه، انا رحت للستايل بس غيرت. لو رحت اعمل ريفريش دلوقتي هلاقي اللون اتغير، اللون اللي انا عملناه. هي دي اول ميزه شوف احنا خدناها من ان انا اعمل اكسترنال سي اس اس فايل، ان انا اقدر اعمل لينكينج في اي وقت. اوكي، المثال كده واضح الصغير ده. تمام، كويس جدا. طيب خلينا نتكلم بقى على كام نقطه مهمه. تخيل انا جيت هنا غلطت بقى، ورحت بدل ما اكتب ماي كلر كده رحت غلطت وكتبتها كده، نسيت حرف الاو. تفتكروا ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت هيبقى ايه؟ It will it will give the default color. It will not apply any style. And if I go here to test it now, nothing. The back color is white. Why? Because you apply the style called my back color. But if you go to your file, style 1, you don't have a style called my back color with this spelling. You missed the O letter. So you should really be very careful when using the class names, okay, to apply it. Okay? Yeah, let's start trying another thing. Let's make another class, color 2, let's say, color also, 2, and also background. I just test, sorry, background color, and make it any color, anything, something like that. Okay, and I need to try something else.
you should name the style anything you need, but really the name of the style should be always relevant to what the style make. Okay, so let's here try. I need to change the font, so let's say my font, something like that. Okay, inside it I can change font weight. I'll make the font weight bold. Okay, and I get a semicolon, and as you see here I can get also font let's say size, okay, of 24 pixel, and close it like that. Okay, it's just two styles here, color 2 and my font. If I go here to the word, let's say this word SEU, okay, or welcome, let's say welcome to all students. As welcome to all students, okay, it's apply, as you see, paragraph tag. I just here go inside this words and apply class, okay, and type yes, double quotation. You see all the name of the style you have in the file appear directly in Dreamweaver, so I'll say it color 2 and just close it like that and save, and I'll go test the file. As you see, the background of the body is yellow, but the background of the paragraph tag, welcome to all students, is red because it applied another style which is color 2. So what happened here is we have what, as you remember, we have overrid the color of the body. We have overrid the color of the body. What I need to make here to apply two classes. Can I apply two classes style to a tag? Yes, I can just here get a space and apply another style called my font. Okay, and save. Let's go and see what happened. You see, welcome to all students. Yes, it's now bold with a larger font. It's now bold with a larger font. Okay, so you got this idea. What I need to know, what I need to show you here, that you can make any number of classes you have in the CSS file, and inside your HTML file, you can apply as what you want. You can apply it as what you want. Okay, this point is clear. Very good. Before going more in the CSS file, we still have a lot of attributes, but I need to show you some the two files. تمام يا صح. انت عايز تلينك two files. Okay, just okay. Let's try it. Let's make it. You can just go here, okay, and I'll copy this statement instead of writing again. We have another file, okay, called style2, صح? And then I can file تاني اسمه style2. I'll just go and type style2, but I think we store style2 in folder style, so it should be relative address styles/style2, right? This is where style2 lies. Here I'll go, but let's change the style name, but my back color too, and save it. Here, this HTML file includes link to style file, style1 and style2. If you be here and need to apply a new style, you can just go here and let's say class. Okay, I should have classes from the new one. Let's try. Through, I think. Okay, let's go refresh the page. Do you see here what happened? For the word SEU, okay, we applied here the style called my back color 2. My back color 2 is a style already written in the other file, in the style2 file. So as you link it, you can use both of two files, okay? What I need to tell you here is that really don't make the same name. Don't make the same class name in both files. You can link as many files as you want, but it's not appropriate, it's not good to make the same style name. Okay? Clear? Okay, let me go to the browser. I need to make you see something. Okay, let's open any site and try to trace a site. It's very important. Let's open, I think Haraj is a very popular site you have.
here. Okay, let's see a site like that. Okay, can I trace this site? What does it mean? Can I know the CSS file of this site, how they made it? If I need to make something like that to change, to see the layout, can I see it? Yes, you can track any website easily using Google Chrome or Firefox. It can be tracked very easily. You can just open the menu of Google Chrome. I'll see it for you in both Google Chrome and Firefox. You can open the menu, go to more tools, okay, and let's see here, developer tools. Did you see this icon? Developer tools. If I open the developer tools, it will open a menu for here. You see here, it gives you the full layout of the page. Okay, you see full HTML tags and the styles used in each tag. The style used in each tag. If I go here, first body. As you see, when I click on body, it's make a border here. هتعمل لك لون كده وقلم على التاج body. وقال لي البادي it have width 589 pixel multiplied by length of 568 pixel. اوكي، ده اول تاج موجود في الصفحه عندي. طبعا اكيد في فوق هيد تاج وفي HTML تاج زي ما انتم شايفين. تمام. طيب inside the body we have the first tag which is head menu. تمام، في تاج كده div تاج اسمه الهيد منيو. جواه عندي الهيدر تاج. لو تعالوا نجرب كده نغير شويه في الهيدر ده. بصوا الهيدر تاج اخد كلاس اسمه ايه؟ nav bar. It apply a class style called nav bar. Once you click on it اول بص ما انا بعمل كليك عليه على طول الاصول السي اس اس فايل بتاعي هيظهر. السي اس اس فايل اللي بيعمله لي بيظهر لي تحت على طول. هي دي الستايل اللي اسمه ناف بار ظهر لنا هنا. هو ده الجزء ده، هو ده الستايل اللي اسمه ناف بار نافيجيشن بار. اهو ده اللون الازرق اللي موجود. يعني شوفوا هنا حتى انا لو رحت كده دلوقتي ودي اكتب اي لون تاني. تعالوا نكتب كده ايه اف 0000 لون احمر. تمام. عايزين نعمل ابلاينج ليه الاول. سوري نفتحها الاول. انا عايز اجيب الكونتينر. سوري سوري هو الكلر في الكونتينر كلاس. وخلينا هنا نيجي. انا عايز اغير اف 0000. بصوا شايفين وانس ان انا غيرت على طول ايه اللي حصل؟ انت قدرت تتحكم في الستايل بتاع الصفحه. عايز تغير الالوان غيرها وتتفرج على الاوتبوت بتاعها. كل ما تعوز تغير اللون اوكي جاست اد ذا كود، تغير الستايل، تغير الفونت بتاع الويب سايت ده، تعمل فيه اللي انت عايزه. خلاص بقت سهله انك انت تعرف تأديت عليه. انت شايف ال HTML كود كامل قدامك بتاع البيج. كل ما بتقف على تاج بيعلم لك التاج ده هو موجود فين. تمام. والستايل بتاعه اسمه ايه في السي اس اس، والويدث اللينس بتاعه والويدث بتاعه. تمام. مجرد ان انا بعمل كليكنج عليه على طول بيظهر لي الجزء بتاعي ده، الستايل اللي انا بابلاي. الستايل ده عايز تغير فيه اي حاجه اوكي جاست كليك عليها وابدا غير زي ما انت عايز جواها. تمام. يبقى شفنا كده ازاي ان احنا نعمل الكلام ده. بنستخدمه امتى؟ يعني انا امتى هعمل كده؟ طبعا مش هعمله الويب سايت جاهز مش بتاعي، لا. انت دايما لما بتروح لكاستمر، عملت ويب سايت وبتروح عند الكاستمر وعايز تفرجه، طب عايز يغير لون، عايز يعرف حاجه، ممكن تعمل اديتنج دايركت. انت عايز ويب سايت عاجبك اللاي اوت بتاعه وعايز تعمل تريسنج، تشوف هو جاب الالوان دي ازاي، هو عمل اللاي اوت ازاي. فانت ممكن تفتح الديفلوبر تولز وتبدا تتفرج على الديفز اللي هو مقسم بيها الويب سايت، الديفيجن تاجز اللي هو مقسمها، وكل واحده عامل لها كلاس ايه، والكلاس ده ايه الاتريبيوتس اللي موجوده جواه. فانت ممكن تاخده تقلده تعمل حاجه شبه الكلام ده. تمام. الكونسبت ده يعني او الطريقه دي هتستخدموها كتير الاصول. كل ويب ديفلوبرز الديزاينرز بالذات كمان اكتر من ديفلوبر بيقدروا يشتغلوا، يعني بيحتاجوا يشتغلوا على حاجه زي كده. تمام. دي بيلت ان في الجوجل كروم. It's a feature built in inside the Google Chrome. I just go to the menu, more tools, and we open developer tools. Okay. طيب easy. وممكن تقعد بقى تغير الويدث والمارجنز وكل حاجه زي ما انت عايز للصفحه براحتك. تمام. نقفل كده الجزء ده. نفس الكلام اللي احنا عملناه ده على فكره ينفع تعملوه كمان في الفايرفوكس. If you get the Firefox. تمام. Let's open it. Okay, I'm just opening the Firefox.
تمام. and you try in Firefox open any site, let's say www.garage برضه. Okay, and you have an add-on. You need to search for an add-on. First of all, you go to search toolbar and search for Firebug. Firebug is an add-on tool. Okay, it is added on Firefox. You just go and click on download or get Firebug and download it. Okay, it will be installed directly on Firefox. If you install it, okay, let me just get it here. Once you install it, when you open any site, you will see this icon. You see this icon called Firebug. You just click on it. I'll just click on it. I'll get the same idea which I was having. Okay, let me get here console HTML page. The same idea you were having in Google Chrome, you have it here in Firefox. You just here have a body tag, open the body tag, and here is the parts you have. Let's go to the header part and the container. Okay, if you click on any part, you get all of the attributes inside it. Okay, all the style, that's the style attribute. You can edit, change the width, change colors, anything also you can make here. Okay, all of the content here, as you see, it is of class container. You can edit all the content of class container if you need. So it is the same idea. Inshallah, also when we get JavaScript and DOM, document object modeling, we can edit it from here. You can see the JavaScript written in the page, you can see the document pages, the cookies, and you can edit. You can also, some people need to open the CSS file directly. Just if I click here on CSS, here is the CSS file, all the style used by this page. This page use all this style. Really, it will, as you see, it's very huge. It's a very huge number of style. You can't trace all of that. You can't view all of that. So it's very easy to go to the HTML, choose the tag you want to edit, you want to make any change in it. Inside this tag, okay, check the class you need, the class style, and just go to this class directly and edit. Okay, and go to the class and edit directly. It will be more easier. So this is the two ways to trace any file in Google Chrome or in Firefox. Okay, I don't know if it's available on Safari or Internet Explorer, but we all most of the time we use this post browser. Okay. Also, this point is clear. Okay, very good. Let me get you. Okay, I have a ready-made example. I'll try to get it here with you. Just a minute. I think it was here. Layout, yes. I just get this folder and put it in my web root. XM docs. I put this folder which is called layout. Let's check this folder. Okay, I have a folder here called /layout. You see this file? It's just a very, very simple file. Okay, if you see here what I have inside the layout, okay, let me get it again, sorry. HTML layout. I have just two files, a file called index, another file called style. Okay, I'll go here, open these two files in Dreamweaver. I'll open the style file and also I'll open the index.html file. I need to make sure you understand the layout, the floating, the relative position. It's very important for me. Let's see here what happened in this style. Okay, all what happened here, you just make a document declaration, HTML tag. Inside the head tag, we have a title, okay, and the meta tag. We don't need the meta tags now, but we have here, as you see, link a file called styles.css, which is this file. Here is this, the file called styles.css. Okay, and close the head tag. Okay, we don't need that. Let's start from the body tag. As you see, the body tag contains, first of all, a division. Okay, by division, if you remember, we mean box. We started here, a box, a new box, a new division called of ID a container. الاي ID بتاعه container. هو هنا مش شغال بالكلاسز، اشتغل بالاي دي. Okay, any selector string you can use. Any selector string of the CSS, ID, class, anything you can use.
So he make a container. This tag contain all the page. If you see this tag framing all the page. If I go here to the style file and let's look for the div called container, okay, div, you see, with ID container has a text align left. Here is the only property. It makes text alignment left. Okay, it doesn't make anything important. Inside it, he got a div ID header, and inside it some data, okay, and then close the div. Okay, so we have a div here, as you see, called ID header, and inside it he closes div. Inside this, he just writes that. He just writes, let's get it here, as you see, okay, this div, okay. He just writes the word free CSS layout. This is a div ID header. If I go also to the style, okay, let's check for the header. Yes, I have header here with background, any colors, and the header have a height 18 pixel, line height, margin, padding length, and so on. طيب خلينا نروح للصفحه. As you see here, بصوا شايفين الفري ستايل مكتوبه في مسافه قد ايه؟ طب مين اللي حدد الهايت ده؟ مين اللي حدد الارتفاع ده؟ ان هو لما جه كتبها في الصفحه كتبها جوه الديف اسمه هيدر، ولما راح هنا في الهيدر قال له والله انا عايز هايت 80 بكسل. تعالوا كده انا هخليه 8 بكسل. هخليه 8 بكسل، واروح بص اعمل ريفريش للصفحه، بص عمل حصل ايه؟ دخل في بعض. ليه؟ ما هو الهيدر نفسه ما عادش ليه ارتفاع كبير. لو رحت طب خليه، لا خليه 200 بكسل. خلي الهايت بتاعه 200 بكسل. بصوا هعمل ريفريش، بصوا بقت قد ايه المسافه؟ طيب شفنا كده ازاي عملنا ابلاينج لاول بوكس. ده البوكس الاولاني، هو ما عملوش حاجه اكتر ما هو حدد الهايت بتاعه بس، فهو كان لقى ان انسب هايت هو كان حاطه 80. لو هعمل ريفريش تاني هترجع لاصلها. اوكي؟ طيب لغايه دلوقتي برضه واضحه؟ انا لسه اللي عايز اشرحه المهم جدا عندي ازاي ان عملنا الثري كولومز دول، الثلاث اعمده. تعالوا نبص. طيب خلصنا الهيدر، مش مهم، الهيدر سهل. طيب بعد كده بدأ div another division with ID worker. Okay, another division with ID worker. Inside it, he opened a division called content. A division called content, right? And all this writing inside content we don't need. And then close what? Close the content. يبقى في هنا division اسمه content اتفتح واتقفل. والديفيجن ده كله جوه ديفيجن تاني اسمه ايه؟ worker. جوه ديفيجن تاني اسمه worker. طب تعالوا نبص كده على الستايلز بتاعتنا. تعالوا نرجع للستايل فايل ونشوف احنا عايزين مين content worker. طيب فين content هنا؟ ندور هنلاقي ان content P has a line height 1.4. ماشي اوكي، مش هتفرق معايا حاجه. تمام. والcontent have بصوا بقى دي هي دي المهمه قوي. طيب اول حاجه هو الوركر كلاس ده قال لك ان هو فلوت ليفت والويتس 100%. تمام. طيب انا الكلام بتاعي جوه كلاس اسمه وركر، صح؟ او اي دي بقى وركر. تمام. فلوت ايه؟ ليفت، ده على شمال الشاشه. ماشي، فلوتنج ليفت. والويتس بتاعه 100%. يعني ايه الويتس بتاعه 100%؟ يعني هو بعرض الشاشه كلها، يعني هو بالعرض بتاع الشاشه كلها. لو كان عرض الشاشه بتاعتي 500 بكسل فهو عرضه كله 500 بكسل. خلي بالكم ان هو عمل الويتس بتاع الشاشه. احنا كل ده جوه، لو انتم شايفين من الاول خالص. مهند انت بتسال على ايه؟ div id يساوي content css file name. لا انا مش فاهم سؤالك يا مهند. هو هنا جوه ال HTML5 ما كتب زي ما احنا شغالين div مسافه الاي دي بيساوي كذا. هو في الستايل عمل حاجه، هو بدل ما يكتب، احنا كنا في الستايل متفقين ان احنا بناخدها ازاي؟ كنت هكتب هاشتاج كونتينر على طول، صح؟ هاشتاج كده مباشره. اللي كتبه هو اللي كتب ديف. ليه؟ عشان يعمل كاسكادنج. فاكرين ان لازم الاي دي كونتينر يكون جوه HTML تاج اسمه ديف. لو جاء اي دي كونتينر مش جوه ديف مش هيطبق الستايل ده. تمام. دي اللي هو عملها هنا بس عشان يعمل كاسكادنج مش اكتر، عشان يعمل الكاسكاد. انما جوه ال HTML فايل لا، طريقتنا العاديه ديف اي دي بيساوي كذا، ما ده اللي هو عمله. طيب احنا كل صفحه جوه اي دي اسمه ايه؟ كونتينر. بصوا خلي بالكم عشان نسينا نقولها دي في الاول. كونتينر الويتس بتاعه بكام؟
700 بكسل. يبقى هو حدد ان الويب سايت ده بتاعي اللي بيتعرض العرض بتاع الشاشه 700 بكسل، العرض بتاع الشاشه كلها 700 بكسل. خلي بالكم من المهم جدا ان دايما لما تعمل ويب سايت اول حاجه تعملها تحدد الويدث بتاع الويب بيج بتاعتك. اوكي، الويدث بتاع الويب بيج ده مهم جدا انك تحدده اول خطوه. فهو قال ان الويدث of the web page we have is 700 pixel using this div content. طيب inside بقى خلينا جواها الكلام اللي في النص ده. هو جه في النص ليه؟ هو ليه الكلام ده جه في النص؟ لان هو حط في حاجه اسمها ايه؟ كونتنت. والكلاس كونتنت بصوا بقى ماله؟ المارجن بتاعه الهامش بتاعه كام؟ زيرو. زيرو يعني بيبدا التوب بتاعه بصفر، بادئ من الاول خالص. والليفت بتاعه بكام؟ ب 150. بادئ على مسافه 150. شايفين المسافه from the start of the website until the start of the word content. this is space اللي هي المسافه دي بقى كلها، اللون ده كله ده 150 بكسل. عشان هو هنا كتب لك الليفت 150 بكسل. بصوا انا هروح اغيره، خلي هنا الليفت ب 100، خلي الليفت بتاع الكونتنت ب 100 واروح اعمل ريفرش للبيج. بصوا الكلام راح فين؟ Did you see the change؟ لان انا الكونتنت بتاعي غيرته، الكونتنت بتاعي جبته على الليفت بتاعه او المارجن بتاعه جاب الشكل ده. تمام؟ اوكي؟ كلير؟ طيب يبقى اول حاجه عشان هو يعمل لي بس الديفيجن اللي موجود عندي في النص ده، قدر ان هو عمل حاجه واحده. كل اللي عمله ان هو خلى ان هو فلوتنج ليست، صح؟ فلوت ليست، وحدد المارجن بتاعه ب 150. طيب اشمعنى 150؟ ليه 150 دي اكزاكتلي هنعرف لما نكمل بعدها. بصوا بقى بعد ما هقفل التاج ده، بعد ما هيقفل الوربر، خلاص خلص وقفل الوربر خلص، فتح تاج تاني جديد اسمه ايه؟ نافيجيشن، صح؟ فتح تاج جديد اسمه نافيجيشن، كتب جواه شويه حاجات لغايه ما قفل التاج. طيب جواه شويه كلام اهو جوه النافيجيشن تاج ده لغايه ما يتقفل. Okay, just 1 minute. My PC is hanging. Something. Okay. Okay, so Dreamweaver has stopped working, so I need to restart it. Just a minute. Let me open it again. Okay. Okay. طيب هرجع تاني. كنا في النافيجيشن. بصوا بقى الاي دي انا عايز ده. This division is very important. Oops. طيب للأسف واضح إن في حاجة كده بتحصل. Seems the Dreamweaver is angry or something. Doesn't return. Okay, just a minute. طيب خليني افتح الستايل بس مش عايز افتح حاجة تانية. طيب let's see. This is the important one. This is the division called the navigation. بصوا بقى الديفيجن اللي اسمه navigation ده. بصوا عملنا البوزيشن بتاعه ايه؟ هو ده المهم. فلوت ايه؟ left with width كام؟ 150 بكسل and margin left minus 700 بكسل. ايه ده؟ طيب بصوا بقى تعالوا نرجع. الديفيجن ده النافيجيشن هو الديفيجن ده اللي هي مكتوب كلمة نافيجيشن هير وشوية الكلام ده، هو ده الديفيجن، هو ده الجزء ده. طيب هو عمل له ايه الجزء ده الستايل بتاعه؟ قال له اول حاجة فلوت ليفت، هو موجود على الشمال. طب كويس، بس موجود فين على الشمال؟ موجود خلي بالك على الشمال بمارجن ليفت ماينس 700. طيب ايه ماينس 700 دي؟ احنا مين اول ديفيجن اشتغلنا عليه؟ الهيدر.
صح؟ اول ديفيجن كنا شغالين عليه ده هو ده الهيدر بتاعنا. طيب اتفقنا ان كل حاجه بعد كده بتبقى ريلاتيف لاول ديفيجن. قلنا في المحاضره ان كل الديفيجنز اللي بتيجي بعد كده هي ريلاتيف للاولاني. فانا قلت له ماشي، الجاي ده جديد هو ليفت، والليفت بتاعه ماينس 700، مش الويتس بتاعنا كله 700. الويتس اوف ذا هيدر تاج 700 بكسل، ما ده اللي هو قاله في الاول ان الكونتنت فين، الكونتنت بتاع الكونتينر ويتسه كان 700 بكسل. سو الليفت عشان يبدا من الاول خالص يبقى ماينس 700 بكسل. تمام. طيب والويتس بتاعه 150 ومساحته كلها 150. عشان كده في الجزء اللي فات لما بدا الكونتنت ده بداوا على مسافه كام؟ 150. خلى الليفت بتاعه 150 عشان يبدا بعد الويتس، عشان بعد ما الويتس ده يخلص هو يجي بعده. تعالوا هنا نغير، بصوا تعالوا خليه هنا ايه؟ ماينس 800. نسيف كده ونروح نتفرج. بصوا هيحصل ايه؟ شايفين بدأت فين؟ بدأت بره الهيدر نفسه. اوكي؟ طب خليها مثلا ماينس 600 ونتفرج عليه. زقت كده. لا انا عايز عشان تبدأ من الاول يبقى بنفس الويتس بتاع الهيدر تاج. الويتس بتاع الهيدر تاج 700 سو اتس ماينس 700. الويتس ده هو ده بقى اللي اتحكم فيه. خليه مثلا بدل 150 تعالوا نغيره نخليه 250. let's see the change and let's see it here. شوف هنا the width it take 250 pixel so it go over the content. بقت فوقها ليه؟ لان هي جت بعدها، لان الديفيجن ده جه بعده. لو احنا كنا عايزين نخليه تحته كان لازم نعرف حاجه اسمها ايه لو انتوا فاكرين z index right and make the z index minus 1 to make it behind the content. نفس الكلام. تعالوا نشوف بقى الديفيجن ده اللي هو كلمة مور ستاف هير دي. مور ستاف هير دي محطوطة في ديفيجن تاني اسمه اكسترا. محطوطة في ديفيجن تاني اسمه اكسترا. فخلاها فلوت ليفت والويتس 150 بكسل with margin left minus 150. هو هيبدأ بس بعد 150 على مسافة 150 من هنا، فهو جاب الجزء ده. يبقى كلهم فلوتنج ليفت، بس كل واحد اللي فرق عندي هو مين؟ الليفت مارجن بتاعهم، الليفت مارجن بتاع كل واحد. فبالشكل ده عرفت ان انا اقسم الصفحه ل 3 كولومز بالمنظر ده. تمام؟ طيب one last a very important thing. If you finish your layout you make a division you finish the layout like this. اوكي؟ طيب انا عايز اعمل layout. شايفين فوتر دي؟ ده ديفيجن تاني، ده بوكس تاني جديد تحت الثلاثه دول. اعمل بوكس جديد. لو انا جيت هنا كملت على طول البوكس وقلت الفلوت ليفت او رايت هيبقى على يمين او شمال الثلاثه اللي فوق، صح؟ خلاص احنا شغالين دلوقتي هنا، فانا اي حاجه بتيجي فلوتنج ليفت او رايت على يمين وشمال الثلاثه دول اللي هم النافيجيشن والكونتنت والمور ستاف. طب لا انا عايز اسيب دول خالص وانزل تحت. يبقى لازم تيجي في الستايل you should add a very important attribute clear. تمام؟ you should type it's more better to clear both. clear both يعني ايه؟ clear both دي بتفهمه ان الديفيجن ده هيشتغل تحت دول كلهم. بعد ما دول يتقفلوا انزل تحت في سطر جديد وافتح لي الديفيجن ده. عشان كده شايفين الديفيجن فوتر جه فين؟ جه في الاخر تحتهم. لو ما كناش كتبنا دي، لو ما كناش كتبنا كلير، تعالوا نشيلها كده اهو كنترول اكس وتعالوا نتفرج. بصوا جت فين؟ جنبهم. انت ما عملتلهاش فلوتنج لا ليفت ولا رايت ولا عملت لها حاجه، فجت معاهم بقت الفوتر كلها مع دول. لا انا عايز تيجي تحتهم لازم نعمل very important attribute called clear both clear floating left or floating right. هي ما عادتش لا على يمين ولا على شمال حتى، فانا لما بعملها هتيجي تحت بالمنظر ده. تمام؟ يبقى تاني كده سريعا تعالوا ناخد، يعني الوقت النهارده بيجري جدا ما بنلحقش نحل الاسئله للاسف، بس خلينا ناخد سريعا الملخص. طيب we know now how to create a CSS file. Okay, you can create usually عشان تبقوا عارفين بقى دايما الناس البروفيشنال في الويب ديفلوبمنت دايما we made a folder called style, a folder called image, all the image in your website inside this folder called images, all the style you have inside one folder called the style. Okay, you can write any style as you want. Usually we prefer tags. Okay, sorry class, we prefer classes. Okay, but it's okay to use ID tags, anything you want, you can make it. Okay,
inside, this is a style inside the HTML page. You can just make a link inside the HTML page. You make a link tag to link the HTML to the CSS file, and then apply the tag. Then apply your CSS style inside the HTML tag. One last important thing, how we can make division, how we can make floating left, floating right. This example is very important, okay? Inshallah today, after I finish my lecture, I'll send you an email with this example, okay? I'll send it to you, and it contains a website. I send you a website, contain a lot of layouts, with 2 columns, 3 columns, so you can test it. You can try it at your home and test how to make float left, float right, and so on, okay? I know the time is very short, but I hope I cover as much as we could. And I hope it's clear. So anyone, if you have any questions? Any point you need to concentrate, you need to clarify? Anything? Or clear? Okay. Okay, I need to remember you of one important thing. Okay, the assignment 1. Okay, remember Saturday will be the last day, the due date, so remember to submit the assignment. Okay, I didn't try today to make a table tag because this is the assignment, but I think it's easy now. You can just open a tag table. Inside the tag table, you can make a style by color and it changes the color as you see in the example. Okay, in the required in the assignment. If you got an error in the assignment, if you need any help, just email me and I will help you, inshallah. I'll try to help you. Okay? Thank you very much for all of you. See you next week, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.